Guten Tag und willkommen zur Tourismus-Namibia-Sendung. Wie gesagt, jedes Mal haben wir einmal die Woche Themen zur Woche, einmal die Topics und dann natürlich Destinations und To the Point, ein interessantes Thema diesmal. Mein Name ist Frank Steffen, ich werde Sie durch diese Show führen und hoffe, Sie ein wenig entertainen zu können, wenn man das mal so ausdrücken darf. Als erstes haben wir natürlich die Topics. Ja, unter Topics ist natürlich ein Thema, das sehr viele Namibier bewegt, sind die Jagdtrophäen. Der Import in das Vereinigte Königreich ist jetzt verboten worden. Und das natürlich trotz des Widerstandes Namibias und anderer Länder des südlichen Afrikas gegen einen Gesetzesentwurf, der die Einfuhr von Jagdtrophäen in das Vereinigte Königreich eben verbieten soll. Das britische Parlament hat trotzdem dafür gestimmt in dieser Woche. Und obwohl der Gesetzentwurf jetzt von den Abgeordneten gebilligt wurde, wird er nun vom Oberhaus des britischen Parlaments weiter geprüft werden. Und das Verbot gilt für rund 6.000 Tierarten und auch Trophäen von Tieren wie Löwen, Nashörnern und Elefanten sind davon betroffen. Also die Befürworter des Gesetzes befürchteten schon, dass es blockiert werden könnte, nachdem mehr als 30 Änderungsanträge eingebracht worden waren. Nachdem die Regierung jedoch 2 Vorschläge akzeptiert hatte, die Einrichtung eines Beratungsgremiums für Jagdtrophäen und die Begrenzung der Befugnisse des Staatssekretärs, neue Tierarten in die Liste aufzunehmen, für die das Verbot gelten würde, wurden die anderen Änderungsvorschläge erstmal fallen gelassen. Mehrere Wissenschaftler, Umweltschützer, Naturschützer und führende Vertreter afrikanischer Gemeinschaften haben ihre Besorgnis indessen darüber zum Ausdruck gebracht, dass dieses Verbot zu einem Rückgang der Wildtierbestände führen könnte, was wiederum schwerwiegende Auswirkungen auf die Gemeinschaften haben könnte. Und das ist tatsächlich ein Problem in Namibia, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht. Das Einkommen aus dem Tourismus ist nur bedingt groß und deswegen waren eben diese Jagdeinkünfte schon immer sehr wichtig für ein Land wie Namibia oder eben anderswo auch in Afrika. Und indem man eben diese Trophäen verbietet, es geht nicht darum, ob wir es gut oder schlecht finden, es gibt Menschen und Gemeinschaften, die damit überleben. Und diese Einnahmen nehmen wir ihnen jetzt weg. Solange wie es dafür keine Alternative gibt, werden diese Menschen mehr und mehr sich dem Tourismus und eben diesen Hegegebietskonzepten abwenden. Und Leidtragende sind dann tatsächlich die Tiere. Denn es ist ja nun mal so, dass am Ende die Leute auch damit überleben müssen. Und so werden dann manchmal in Europa Entscheidungen getroffen, die in keiner Weise irgendwie die praktischen Auswirkungen auf das ganze System wirklich beachten. Naja, wir haben das Thema genügend hier schon bearbeitet auf dieser Show. Als nächstes haben wir die Statistiken zu Reiseleitern. Auch ein sehr interessantes Thema, denn insgesamt 536 Reiseleiter, die in Namibia tätig sind, haben sich für eine Akkreditierung registrieren lassen. Davon waren 75% immerhin Namibia, gefolgt von 4,7% Reiseleitern aus der DAC und dann natürlich 3,4% Zimbabwe, 2,8% waren französische Reiseleiter und so weiter. Deutsche komischerweise nur 2,4%. Ich hätte gedacht, dass es mehr sind, aber die Zahlen können Sie ja da selber ablesen. Diese Statistiken gehen aus einer nationalen Umfrage hervor, die unter Reiseleitern getan wurde. Und zwar im Februar wurde das durchgeführt, also vom Tourismusministerium. Und es geht um die verfügbaren Kapazitäten an ausgebildeten Reiseleitern in Namibia nach dem Covid-19. Und aus der Umfrage geht halt hervor, dass 56% dieser Reiseleiter freiberuflich tätig sind, während nur 17% fest bei einem Unternehmen angestellt sind. Ferner ist die Zahl der arbeitslosen Reiseleiter und der selbstständigen Reiseleiter liegt bei jeweils 8%, während 7% fest angestellt sind und 3% eine Ausbildung absolvieren. Was die Erfahrung betrifft, so zeigt die Statistik, dass 50% der Reiseleiter mehr als 10 Jahre Erfahrung haben und 6% Berufsanfänger sind, also weniger als wie die schon 10 Jahre dabei sind. Inzwischen sind 12% der registrierten Reiseleiter in Namibia weiblich, während 88% männlich sind. Und das ist natürlich schon eine traurige Statistik. Das ist also total von Männern überrannt, dieser Beruf. Das Problem ist natürlich, wenn man das jetzt so schnell ausgleichen möchte und in Ordnung bringen kann, muss man sich halt fragen, na gut, dann sind da neue Zuläufer zu diesem Beruf, aber was passiert mit den anderen? Es gibt ja bereits so viele, die arbeitslos sind.
schaffen wir nicht da ein noch größeres Problem, nur um eben diese Gender-Differenz auszugleichen. Ja, und das sind unsere Topics für heute. Als nächstes haben wir Destinations. Ja, heute haben wir als erstes Thema mit dabei Bushman Kunstgalerie, also Bushman Art Gallery, wie sie auch bekannt ist. Meine Kollegin Precious Ngita Napo, die war im Ort und hat sich da mal umgesehen. Sie sehen auf der Karte die Christuskirche, habe ich da eingetragen, und dem gegenüber ganz links Vernal Shopping Center, also ziemlich genau in der Mitte drin liegt dann eben Bushman Art Gallery. Das ist gleich in der Nähe von der Post, also auf jeden Fall in der Independence Avenue sehr gut zu erreichen für jedermann. Hier sieht man es nochmal genauer. Oben habe ich die Post eingetragen und weiter unten ist dann eben diese Bushman Art Gallery. Und die hat wirklich einiges zu bieten. Wenn wir hier uns die Fotos angucken, da ist wirklich eine große Auswahl, ist auch nett angeboten. Man hat wirklich manchmal das Gefühl, als ob man da irgendwo in eine Gegend reinläuft, die man noch gar nicht kannte, und man kann sich schwer vorstellen, dass es mitten im Windhoek ist, also in der Stadt. Und die Auswahl ist natürlich groß und sind halt typische Mitbringsel, die man sich dann aus Namibia mitnehmen kann. Es zeigt halt nur, dass man nicht unbedingt immer weit fahren muss, wenn man mal was Besonderes oder was anderes sucht. Und wie man hier sieht, es sind wirklich die verschiedensten Schnitzereien und Kunstarbeiten mit dabei. Wir haben Ihnen natürlich auch ein Video mitgebracht. Hi, my name is Nicola Hornico and I am the owner of the Bushman Art Gallery in Windhoek. The gallery has been in existence now for nearly 40 years, 43 years I think now. My parents established Bushman Art in 1990. Is my calculation correct? Yeah, basically because when we got independent, or before independence, we had a lot of Unter people here who wanted to take home souvenirs from Namibia, and that's how my dad started running the shop. He himself collected Bushman artifacts for himself because he was so intrigued by the whole culture. And when the Unter people came, he started traveling Namibia and Angola for Bushman artifacts themselves, and then decided that this would be a good idea to start a shop. And when they did, when they had the big opening, he got lost in Kokeveld with a bunch of friends because the car broke down, and at that time we didn't have any cell phones, and yeah, they were lost for about a week. So my mom had to do the opening herself with us as help, or not big help then because we were still small, but yeah. Hi, I'm Lucas from Bushman Art, showing the Himba head, as you see it, and these are their traditional things that they wear. As you see, this is a calabash. I don't know how you guys call it, Chibamba, I think is on Juba, where they put their milk and yeah.
And there, where you see it, is their house. There is fire also inside, as you see. And the lady there is how they live, and this their clothes. They wear is an Himba woman belt. It's made of cow leather, I think, and some beads. And these are necklace, also made of leather also. Yeah, I think everything they're made in leather. And there's the drum that they use to call their cattle so that they can come back home. They blow it, but me, I don't know how to blow it because I'm not a Himba. They blow it like this, they sound, then the cow, they come back. What again? My name is Mr. Lucas Changongo. We get Bushman Art. Introducing for you some masks like this. These are masks that you can find in Namibia and Angola because the tribe, actually the tribe. This is a Bushman hunting set. That is an arrow and bow, digging stick, and the arrow inside here. With the, yeah. They use this arrow also to shoot even big animals, and they put poison on it. Where they shoot animals today, they live, and the animals will die with them for poison, and later by tomorrow they will come and fall. All of these Bushman set. Yes, you see inside here. Ja, und das war unsere Bushman Kunstgalerie, also auch bekannt als Bushman Art Gallery. Als nächstes haben wir Nomad African Spa, das ist auch in Windhoek. Und zwar ist das, wenn man jetzt die sich besser auskennen in Windhoek, Marua Shopping Center, das ist also ziemlich gleich um die Ecke vom Ausstellungsgelände. Und wenn man diese Straße, die wie so ein U verläuft, von links nach rechts, das ist der Jan-Jonker-Weg. Und da hat man dann gleich, wenn man über die Kuppel kommt, reinfährt nach Klein-Windhoek, hat man Nomad African Spa auf der linken Seite. Ist eigentlich sehr gut ausgeschildert, kann man eigentlich gar nicht verpassen. Das gleiche am Ansatz vom Luxushügel. Ja, und da ist es eben ganz einfach so, dass es ist, wie Sie sagen, ein Ort der Transformation, Verjüngung und Verbindung. Nomad ist ein soziales Wellness-Unternehmen, dessen Ethos fest im Wissen der Ureinwohner verwurzelt ist. Wie der Name schon sagt, nimmt also Nomad sie mit auf eine Reise, die über die traditionellen Grenzen eines Day-Spas hinausgehen. Nomad African Spa ist ein gehobenes und integriertes Wellness-Erlebnis, das ein echtes Gefühl der Verjüngung und Transformation hervorrufen soll. Man sieht ja, es ist nett eingerichtet, wie gesagt, man fährt oft daran vorbei, ich auf jeden Fall. Und ist natürlich absolut ein Urlaubsziel, wenn man mal einen Tag in Windhoek verweilt oder eben für Windhoeker einfach, wenn man mal was anderes unternehmen will, wenn man sich eine Massage leisten möchte und so weiter. Aber wir haben, wie gesagt, auch ein Video mit dabei. I'm a mother and a business owner, and I was born and bred in Windhoek, Namibia. And my previous life, I used to be an aviator. I was Namibia's first black female pilot before becoming an entrepreneur. All right, so what inspired you to begin a beautiful business like today? My business was really inspired by people, really empowering the girl child, because I'm deeply believe that if you empower a woman, you change so many lives.
And that's where it started. It's purely by upskilling and empowering a young woman so that she can better her life. Okay, so we're speaking about your business. What business is this? Nomad is a holdings company that has 3 entities. So we do training where the actual upskilling and the heart lies. And then we have spas, wellness destinations, as well as we manufacture our own products. So we have a little ecosystem within the wellness world. Okay, now changing your career path from being an aviator to being an entrepreneur, how has that transition been? It's been quite challenging. Before, it was all about me and thinking about me and focusing on my career. And when you are an entrepreneur, it's really, you take the back seat because now you have to think about others and put them first and make sure that their needs are taken care of, growing the company so that everybody can transition and become better and better as we all go. So that was the main, the 2 different areas of working for myself as well as starting a business. Okay, so can you add to that also, what are some of the challenges that you face today? The challenges of any entrepreneur's journey is really the support in terms of starting a business, going through the changes of it, evolving into an established brand. That it's all steps that takes a lot from financially or time. So that is the main thing that was really challenging. It's just that you have to give so much of yourself before you get it back. This is our retail space. This is where we sell our products from to the guest that visits the homestay. All right, so what are some of the products that you do sell here? So we manufacture, our main aim of our cosmetics is mahangu. So we manufacture our cosmetics lines from mahangu seeds, and that is the main product that we sell. So it's from sea salt to massage oils, bath oils, and things like that. So all about self-care. Okay, are these products locally manufactured, or how do you go about it? Yes, they're locally manufactured. We make it ourselves, bottle it here, and we distribute from. Okay, speaking about manufacturing, your staff, how many do you have and where do they come from? Is it around town? So, like I said initially, so there's 3 components of the business. So our staff complement at the moment is 24. So from manufacturing all the way through to the admin staff, that is the engine of the business. From the training, we also train visually impaired women who are blind and visually impaired in the art of massaging. And some of them are not able to work within the industry. So it doesn't mean because you're blind you automatically will make a good therapist, and some of them are the ones that we use in the manufacturing, from mixing the soils to putting up the label and so on. It just depends on the severity of the visual impairment. Okay, so when did this program start and how long do you plan on continuing? Is there going to be a stop? I don't think so. So Nomad started in 2015. That's how long we've been going. The training part of it really started a bit earlier, 2008, if I can recall correctly. So we started with purely with sighted students, where we would give them the skill, but we found that they could not find work. We found that the industry was not receptive to these young ladies because they did not go the traditional route of training, be it in beauty schools and so on. And that's how we then decided to establish our own place as a way of, it's almost like an in-service training program where they train and then they're also able to work and earn an income. That really was our start, the beginning of the program. And then later on we started then
getting in ladies with visual impairment, and that program has been successful because one of our very first visually impaired students is now accepted at UNAM to study physiotherapy. So it just shows you that once you invest in somebody, it can really transform their lives beyond what we even imagined possible. All right, so not only are you brave to begin your own establishment, but also to empower local and other women. That is our foundation. That is what we stand for. We really stand on uplifting and empowering young women. Okay, so some of the clients that you have here, can you say they're mostly Namibian? Are they from abroad? Do you have international? Most of the clients, we get a lot of support from locals, which we are grateful for because of the understanding of the program. We believe that if you're taking care of your well-being, in turn, you're actually helping another young woman come through the training. So locals do support us very much, but we also have a huge support from the international community. People visiting Namibia do come through because they hear about the program and they really want to support. They understanding that the whole concept of conscious traveler, you know, it's not about just myself. Let me see what else can I do to give back, even though I'm having a good time. And that philosophy is really on par with what we stand for, and we get a lot of tourists that come through because we don't just stand for beauty. It's about well-being, but also the thread that makes us different is that we are very much Afrocentric, meaning we use our old ancient wisdom. We use the way that the Himba people use wellness, and we incorporate it in our treatments. So for the tourists, that is amazing. They want to experience that because they will not have it anywhere else but Nomad. Ja, und das war unser Nomad African Spa. Als nächstes haben wir dann aber To the Point. Ja, und da haben wir ein sehr interessantes Thema, diesmal Wildlife Vets. Viele kennen sich da aus, Dr. Ulf Tubesing und Mariska Beisterbosch. Die sind schon seit Jahr und Tag beschäftigt, und meine Kollegin Katharina Moser hatte die Gelegenheit, da mitzufahren und sich dann vor Ort umzusehen. Und wie sie mir schrieb, die Pflege und das Management von Wildtierpopulationen in Afrika erfordert eine fachkundige Hand. In Namibia verlassen sich die meisten Farmer auf die renommierten Wildlife Vets Namibia, wenn es um die medizinische Versorgung ihres Wildes geht. Und Sie werden sich erinnern, wir haben da auch drüber mal berichtet auf dieser Show, hoch nach DRC und so weiter. So, und Katharina Moser hat sich, wie gesagt, mit Dr. Ulf Tubesing und Mariska Beisterbosch bei ihrem jüngsten Einsatz auf der kommerziellen Wildfarm Klaverberg hat sie die begleitet, wo sie dann eben ausgewählte Antilopenbullen für die anstehende Wildauktion vorbereitet haben. Entgegen weit verbreiteter Vorurteile kann die kommerzielle Wildtierzucht ein wichtiger Aspekt des Wildtierschutzes sein, da sie das nötige Einkommen für die Bewirtschaftung der wertvollen Herden generiert. Das schrieb mir die Katharina und gab mir dann so einige kleine Videoaufnahmen, die wir dann in eine kombiniert haben. Gucken Sie sich an. Dart works on impact. You've got a needle and a gel collar, or some of them have a wire barb to make sure that the dart doesn't come out of the animal immediately on impact. You've got in front, have you got a dart chamber? There's a little plunger, and at the back you've got a little explosive charge. So as the dart hits, the explosive charge is going off and the drug is being injected into the animal within a split second. So it's a very fast injection. Okay. So we're busy darting sables at the moment. So the helicopter is up with the vet, and once the animal starts showing signs, then the helicopter will call us in. As you heard the radio now, the animal is darted. So we slowly will move in just now. What is very important with ruminants, because they produce a lot of gas, that they always lie on their sternum, so they must lie on their belly. So once we get to the animal, we make sure it's lying nicely, and then we start working with the animal, and then we take it from there. Not all wildlife have horns. Some people just go for the horn thing, but you've also got to go, I believe, you've got to look at the whole animal. You can get a kudu that's got very big horns, but the body is
masculinity, Yeah, an expression of. Yeah, so you got to look at that masculinity in the bull. But I think with my experience, and I've been breeding with kudus because we're in the mountains. It's very difficult to breed a big bull because the big bulls come out of the mountains. So what we do is the moment we wean the we still do selective breeding, but the moment we wean our animals, we put them into the mountains. Because there's something, I don't think you can feed them what they need. They've got to know themselves. But it's an exciting experience. Also the breeding of an antelope where you have male and female having horns, like a sable or roan. You can select animals on horn genetics, both male and female. In a kudu or impala or nyala, where the female doesn't have horns, you can only basically select the males, and then eventually you use the female offspring from those males, but it just takes a lot longer. It's a lot more difficult to sort of try and breed up a herd that has sort of got superior genetics. It takes a lot longer. Dat spreekt hem nou? Dat is net ketamine. Die enige nadeel van ketamine is dat ons het nie 'n antidote nie. So dit moet self nou uit die liggaam. Dit is 'n maklike volgende keer van die suiker. Draai die. Ja, dank je. Ja, und das waren unsere Wildlife-Vets, wie ich schon sagte. Sie werden sich erinnern, wir haben schon öfter über die berichtet auf dieser Show. Die sind sehr aktiv, nicht nur hier in Namibia, sondern eigentlich rein nach Zentralafrika und. Also war schön, dass mal oder in dem Fall also eine Kollegin von uns mit dabei sein durfte. Damit sind wir aber am Ende dieser Show. Ich hoffe, Sie haben ein wenig Spaß dran gehabt. Ich verbleibe bis zur nächsten Woche. Bis dahin, tschüss.